තෙරුවන් සරණයි. Welcome to DP Piriven. You know, in Piriven in Sri Lanka, you follow Piriven English textbook to study English. Piriven අධ්‍යාපන ආයතනවල ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයට යොදාගන්නේ Piriven English textbook එක න. So then we help you for that to study it, to follow the textbook. ඒ textbook එක follow කරන්න, study කරන්න අපි උදව් කරනවා. මේ යටතේ I have now completed discussing all the textbook. ඔක්කොම textbook මේ වෙනකොට මම සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. You can watch them, all these things, all the lessons, all the activities, ඒ සියලුම දේවල් YouTube එකේ තියෙනවා. But while we were discussing those things, අපි ඒව කතා කරන අතරේ, so through this also මම මේ තුලින් මේ I'm giving you a little help. ඒ language එක අල්ල ගන්න, right? කතා කරන්න. So while we were doing ඒව කරන අතරේ there were some workbook activities තිබුණා නේද? But I didn't discuss. නමුත් මම ඒව සාකච්ඡා කරේ නෑ. I wanted you to do it alone, try alone. තනියම උත්සාහ කරන්න කිව්වා නේද? Because now all those activities are based on the lessons that we discuss. අපි සාකච්ඡා කරපු පාඩම් ආශ්‍රයම තමයි මේ activities තියෙන්නේ. තනියම පොඩි උත්සාහ කරා නම් හොඳයි, because we did all the other activities in the textbook. So now I'm going to discuss all those workbook activities. දැන් එහෙනම් මම ඒ workbook activities සාකච්ඡා කරනවා. So before I discuss, I am sure that you must have done them. මම මේ ටික කතා කරන කලින් ඒ ටික දැන් තනියම කරලා ඇත්තේ නේද? It should be like that. එහෙම වෙන්න ඕනේ. Now you can check whether you have done it properly or not. And you can check your answers, and if there are mistakes, you can correct them. Then එතකොට check කරන්න පුළුවන්. අඩුපාඩු තියෙනවා හදා ගන්න පුළුවන්. So in that also I discussed grade 2 workbook I have completed, and grade 3, right? And grade 4 I have discussed 3 units by now. මේ වෙනකොට unit දෙකක් ඉවරයි නේද? Actually 2 units. And the third unit I am going to discuss now, grade 4 unit 3 workbook activities. එහෙනම් අද මම සාකච්ඡා කරන්නේ grade 4 unit 3 workbook activities. Right? Grade 4 unit 3 workbook. So the title or the topic of that unit, a unit එකේ මාතෘකාව උනේ our heritage in the textbook එකේ නේද? There were a lot of things for us to learn, and I gave you a lot of things for you to practice for spoken English. මේකෙත් මම ගොඩාක් මේ ඒකේ තියෙන ඩයලොග් එකකින් එහෙම අපි spoken English වලට අවශ්‍ය ගොඩාක් දේවල් මම හඳුනලා දුන්නා නේද? So now let's see what are the workbook activities we've got. අපි බලමු එහෙනම් මේකේ workbook activities මොනවද අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා. First one, select the most suitable words to complete the sayings that Venerable Sobhita and Venerable Sumana found for their presentations. Right, select the most suitable words. Vadaatma sudusu. Vachane thorannalu, vachana ho, vachanaya. To complete the sayings, මේ කියමන සම්පූර්ණ කරන්න. Saying that Venerable Sobhita and Venerable Sumana found for their presentation. There you understood, in that unit they were getting ready for a presentation. Presentation එකට සූදානම් වුණානේ. බලමු එතකොට මේගොල්ලෝ කතා කරපු දේවල් වලින් බලමු මේක මෙතනට වඩාත් ගැලපෙන්නේ මොකක්ද කියලා. First one, happiness or blank, sorrow, borrow, narrow. Whatever befalls you, talk, chalk, walk on untouched, unattached, undone. What can be the answer for this? So for this, එනම් මේකට උත්තරේ හොයන්න අපි තේරුමක් දැනගන්න ඕනේ නේද? You know happiness. සතුට. happiness O කියලා දෙනවා ho. සතුට ho මොකක්ද එන අනිත් පැත්තේ එනවනේ? The opposite of happiness,
happy කියන එකේ opposite එක විරුද්ධ පදය happy sad happy sorrow sorrow කියන්නේ දුක borrow is something else you borrow books from the library දැන් පුස්තකාලයකින් අපි පොත් borrow කරනවා that means අපි ආපහු ඒක ගිහින් දෙන්න අපිට ගෙනත් තියාගන්න බෑ කියවලා ආපහු return දෙන්න ඕනේ return කරන්න ඕනේ so then that we call borrow we borrow books from the library එතකොට happy කියන එකට opposite එක නෙමෙයි borrow so we can leave it narrow is patu wide pulul palal ඒකේ opposite එක narrow so then we can't take both these words and the answer is actually so then select the most suitable words to complete right and either underline we'll see Sumana for their presentation right okay then we'll write it අපි බලමු මෙන්න මේකයි හරි උත්තරේ එතකොට sorrow that is the answer right answer happiness or sorrow satuta ho duka whatever befalls you whatever comes to you ඔබට ලැබෙන so in any life we get both this මේ දෙකම අපිට ලැබෙනවනේ ජීවිතේ සතුට දුක දෙකම right whatever comes whatever befalls මොකක් අපිට ලැබුණත් talk chalk walk කතා කරන්න chalk you know chalk අපි බෝඩ් එකේම ලියන හුණු වලටත් කියන්නේ chalk නේ නේද chalk walk you know ඇවිදිනවා now අපිට මේ දුක සතුට දෙකෙන් මොනවා ලැබුණත් මොකද්ද කරන්න ඕනේ chalk ගැලපෙන්නේ නැහනේ walk is also not on untouched touch අල්ලනවා untouch අල්ලගන්න එපා කියන එකයි unattached attached කියන්නේ බැඳෙනවා ඇලිලා ඉන්නවා unattached ඒකේ opposite එක විරුද්ධ පැත්ත undone done කියන්නේ කරනවා undone නොකර ඉන්නවා එහෙනම් සතුට දුක මොකක් ලැබුණත් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනි chalk නෙමෙයි walk නෙමෙයි එහෙනම් මෙතන උත්තරේ එන්නේ ඕනේ talk befalls you talk whatever befalls you talk ඔබ කතා කරන මොකේ වුණා සතුට දුක මොනවා වුණත් මොකක් වෙන්න ඕනද on untouched touch කියන්නේ අල්ල ගන්නවා unattached attach බැඳිනවා in our doctrine අපේ බෞද්ධ ධර්මයේ කියන්නේ අපි යමකට ඇලෙන්න එපා බැඳීම් එපා කියලා කියන්නේ නේද so here it is better to say not undone touch කියන්නේ අල්ලනවා attach වෙන්න හොඳ නෑ යමකට ඇලිලා ඉන්න එපා talk so happiness or sorrow whatever befalls you talk on unattached එකට ඇලෙන්න එපා බැඳීම් එපා කියන so then we can use this one unattached you know attached means attached වෙනවා කියන්නේ යමකට ඇලෙනවා unattached meaningful good sayings look at the second one fatter matter better than thousands hollow words is one son word that rings wings brings peace so what is it now we should know if we know the meaning we can make it right than thousand hollow words thousand you know number dahak hollow words his wachana meaningless words කිසිම තේරුමක් නැති කාටවත් වැදගත්ම ප්‍රයෝජනයක් නැති වචන හිස් වචන 1000කට වඩා හොඳයි කියවෙන්න ඕනේ fatter කියන්නේ fat මහත fatter වඩාත් මහත matter is
a matter කාරණයක් කියන එක. And better වඩා හොඳයි කියන එක. වඩා හොඳයි හිස් වචන 1000කට වඩා හොඳයි is මොකද්ද? one එකක්. මෙතන one කියන්නේ pronunciation same උච්චාරණය බලන්න එකයි නමුත් spelling වෙනස් meaning වෙනස්. one එක මෙතන one won ඒක දිනනවා කියන එක. win කියන එකේ past tense එක දිනුවා ජයග්‍රහණය කළා. you won the match කියන්නේ Sri Lankans won the match. one දිනනවා. Sun you know පුතා. තව sun කෙනෙක් ඉන්නවනේ there's UN in the sky. හසේ හිරු. හිරුටත් කියනවා එතකොට ඒ શબ્ද එකයි තේරුම වෙනස්. So you should know those things also, right? SUN එක මෙතන SON sun කියන්නේ පුතා. එතකොට that word that rings wings rings you know rings ring කියන මුද්දටත් වලල්ල ring ක්‍රවුම wings you know wing අත්තටු වලට කියනවා brings කියන්නේ ගෙනෙනවා brings peace සාමය ගෙනෙනවා. So then that means actually the saying මේ කියමන ඇත්තට තේරුම සාමය ගෙන දෙන එක වචනයක් වටිනවා හිස් වචන 1000කට වඩා කියන එකයි. නේද? අන්න ඒ අර්ථයෙන් අපිට ගන්න ඕනේ. ඒතකොට මෙතන fat ගන්න බෑ. අපි දන්නවා fat කියන්නේ මහත ඒකට නෑ matter කාරණය. better කියන්නේ වඩා හොඳයි. එහෙනම් better is the answer. So you can write here better than 1000 hollow words. හිස් වචන 1000කට වඩා හොඳයි is one තනි එක වචනයක්. මොන වචනයක්ද? one brings peace සාමය ගෙන දෙන. සාමය ගෙන දෙන එක වචනයක් වටිනවා හිස් වචන 1000කට වඩා. Right? So these kinds of things try to remember. මතක තියාගන්න මේ වගේ ඒවා. You need all these things, right? Let's see the next one. If you light, fight, sight a lamp for someone else wills, sells, it will also brighten your path, heart, worth. What does it mean? මොකක්ද ඒකේ තේරුම? Now let's see, you know, if you ඔබ යමක් කළොත් කියන මොනවා කරද්ද? light කියනවා ආලෝකයට කියනවා යමක් පත්තු කරනවා නේද? fight you know fighting and sight දර්ශනය. a lamp you know පහනක්. එතකොට අපි මොකද්ද? sight කරන්නේ නැහැනේ fight කරන්නේ light. if you light a lamp ඔබ පහනක් පත්තු කරොත් for someone වෙන කෙනෙකුට someone else wells නෙමෙයි sells නෙමෙයි sells that's the different other meaning no. So someone වෙන කෙනෙක් කියන්නේ someone else ELS it will also brighten your ඒක brighten your ඔබේ path මාර්ගය heart ලිප worth. So then අපිට තව කෙනෙකුට අපිට උදව් කරොත් කියන එකයි අතර. කෙනෙකුට යමක් පහනක් දැල්ලුවොත් ආලෝකය සැපයුත් උදව්වක් කරොත් ඒකෙන් අපේ මාර්ගයත් ආලෝක වෙනවා කියන එකයි කියවෙන්නේ මෙතන. ඒතර අපේ මාර්ගයට කියන්නේ path. So then what is the if you light a lamp for someone else වෙන කෙනෙකුට it will also brighten your path ඔබේ මාර්ගය path එක ඔබේ පාර. Now you see very nice sayings ලස්සන කියමන් right very important try to remember මතක තියාගන්න මේවා. වහන්සේලා ධර්ම දේශනාව කියමු කරනකොට මේ වගේ ඒවා ගොඩාක් වටිනවා. Right? Then next one holding on to
anger. Holding on කියන්නේ යමකට අල්ලාගෙන ඉන්නවා. මොනව අල්ලාගෙන? anger. තරහව අල්ලාගෙන ඉන්න. කියන්නේ තරහව හිතේ තියාගෙන ඉන්න එක. Manager, you know manager? කළමනාකරු. That's hanger. Hanger යමක් එල්ලනවට අපි කියන hanger. ඒතර holding on යමක් අල්ලගෙන ඉන්න මොනවද මේ වෙන තුنين? Now you can think. තේරුම දන්නවා හරි ලේසි උත්තරේ හොයාගන්න නේද? Is like grasping a is like වගේලු. එහෙම කරන එක වගේලු මොකක් වගේද? grasping අල්ලගෙන ඉන්නවා මොනවද? a pot. pot you know. වලඳ. lot ගොඩක්. hot රස්නේ උණුසුම්. call with the intent for throwing it at, with the intent, with the hope, with an idea. අදහස යමක් කිරීමේ අදහස. මොකක් කිරීමේද? throwing විසි කිරීමේ අදහසින් යමක් අල්ලාගෙන ඉන්නවා වගේලු. at no one, anyone, someone. You know no one කියන්නේ කවුරුවත් නෑ. anyone ඕන කෙනෙක්, someone කාට හෝ කෙනෙකුට. someone else. But you are the one who gets burned. ඒ වුණාට you are the one who gets burned. ඔබ තමයි ඒකින් පිච්චෙන්නේ. Right? That means holding on to ඒ කියන්නේ තරහව හිතේ තියාගෙන සිටීම. Holding on to anger. That is the answer. So then holding on to anger, තරහව අල්ලාගෙන සිටීම, හිතේ තබාගෙන සිටීම is like grasping hot coal. hot coal. coal කියන්නේ අඟුරු. hot කියන්නේ රස්නේ. ඒ කියන්නේ ගිනි අඟුරු කියන එක. ගිනි අඟුරු ටිකක් අල්ලගෙන ඉන්නවා වගේලු. මොනවටද? coal with the intent of throwing at. ඒ ටික කාට හරි ගහන්න ගිනි අඟුරු වලින් ගිනි අඟුරු ටිකක් අතට අරගෙන කාට හරි ගහන්න ආතයි තියන් ඉන්නවා වගේලු. ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ? So when you keep hot coal අතේ තියාගෙන ඉන්න අඟුරු මොකද වෙන්නේ? at throwing it at no one කියන්නේ කාටවත් නෙමෙයිනේ. anyone ඕන කෙනෙකුට, someone වෙන කෙනෙකුට, කවුරු හෝ කෙනෙකුට. when someone is the answer here. someone else කාට හරි ගහන්න ගිනි අඟුරු ටිකක් අතේ තියාගෙන එක. but you are the one who gets burned. ඒකින් තමන් තමයි පිච්චෙන්නේ. තමන්ගේ අත තමයි පිච්චෙන්නේ. so that means keeping anger in mind is not good for yourself. අපි අපේ හිතේ තියාගත්තොත් තරහව ඒක අපිටමයි ඒකේ හානිය වෙන්නේ. right? so then nice sayings. try to remember them. Next one. Right. So those sayings actually easy and try to remember. මතක තියාගන්න. කියමන් හරි ලස්සනයි. meaningful. Next one. From the above sayings දැන් ඉහත කියපු අපි දැන් ඒ කියමන් වලින් tick කියන්නේ හරියක් දාන්න. the saying that gives the feelings or emotions mentioned in the following table. මේ following table මේ table එකේ mention සඳහන් කරලා තියෙන feelings. feelings කියන්නේ හැඟීම්. or emotions අපිට හිතට දැනෙන හැඟීම් මෙන්න මේවා. ඒ කියන්නේ generosity පරිත්‍යාගශීලී බව. anger තරහව. determination අදිෂ්ඨානය. calm and peacefulness සාමය හරි නිශ්චල බව. අන්න ඒ වගේ හැඟීම් කියවෙන්නේ කොයිකෙන්ද? number of the saying number 1 අපි බලමු එහෙනම් number 1 එකෙන් මොකද්ද? so generosity, then anger තරහව, determination අදිෂ්ඨානශීලී බව, and calm and peacefulness. now let's see the number 1. happiness or sorrow දුක හෝ සතුට. whatever befalls you talk ඔබ කතා කරන ඕන සතුට දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, දුක් දෙයක් වෙන්න පුළුවන් on
and talk on unattached, right? So don't be attached. එකට ඇලිලා ඉන්න එපා. ඇලිලා ගැලිලා ඉන්න එපා. So then දුක්ඛ සතුට ගැන කියවෙන්නේ. මේකේ මොකක්ද? ඒතර what is the feeling? Is it generosity? No, anger. දුක්ඛ සතුට. සැප දුක. මොකක් ආවත් කාමෙන් මොකටවත් ඇලිලා ඉන්න එපා කියන්නේ. එහෙනම් so don't be attached. එතනින් actually dukkha sattuta, not anger, determination, calm and peacefulness, no? So that you can be peaceful. Dukkha sattuta. So මොකක් ආවත් ඒකට ඇලිලා ඉන්නේ නැත්නම් we can be calm and peaceful and we won't fall. අපි වැටෙන්නේ නැහැ මානසිකව. Right. Second one says, better than 1,000 hollow words is one that brings peace. හිස් වචන 1000කට වඩා සාමය ගෙන දෙන එක වචනයක් වටිනවා. So then that is also that talks about calm and peacefulness, isn't it? Actually for the first one it can be determined right out. අදිෂ්ඨානයකින් ඉන්න ඕනේ මම මේකෙන් සැලෙන්නේ නැහැ දුක හෝ සතුට සමසේ විදදරා ගැනීම. ඒක determination වලටත් අදාළයි ටික. And next one, third one, if you light a lamp for someone else, කාට හරි අපි ආලෝකයක් දැල්ලුවොත් it will also brighten your path. ඔබේ මාර්ගයත් ඒකින් හෙළි වෙනවා. ආලෝකමත් වෙනවා. So what does it tell? Generosity. Third one, actually, parityagasili bhava. Right? And the fourth one, holding on to anger, taraha allagena sitima, is like grasping hot coal with intention of throwing it at someone else, but you are the one who gets burned. තරාව හිතේ තබාගෙන සිටීම කියන්නේ හරියට ගිනි අඟුරු ටිකක් අතේ තියාගෙන ඉන්නවා කාට හරි ගහන්න. ඒ වගේ. ඒකෙන් අපිමයි පිච්චෙන්නේ. So then what does it talk about? It talks actually about anger. Isn't it? So then the first one, and the determination also comes under that. So all these feelings and emotions are there, right? අපිට ඒතකොට මේ කියමන් වලින් අපිට අපේ ඇති වෙන හැඟීම් feelings ගැන හොඳ ආදර්ශමත් වැකි ටිකක් තියෙන්නේ නේද? And try to remember them. And now select one of the above saying and draw a poster for the presentation. Select one of the above sayings. මේ ඕනම කියමනක් තෝරගෙන draw a poster. Poster එකක් අඳින්න. Right, now you can remember those 4 sayings, right? හිස් වචන 1000කට වඩා සාමය ගෙන දෙන තනි වචනයක් වටිනවා නේද? කාට හරි උදව්වක් කරොත් Tamanටත් ඒක ආලෝකමත් වෙන. කාට හරි පහනක් දැල්ලුවොත් ඒ එළියෙන් අපේ මාර්ගයත් ආලෝකමත් වෙනවා. ඒ වගේ ලස්සන saying. So you can select one of them. එවෙන් ඕන එකක් තෝරගෙන draw a poster. You know poster. Now I am not going to draw the poster. So through this what you have to express is a කියමනින් කියවන දේ මේ poster එකෙන් ප්‍රකාශ වෙන්න ඕනේ. For that you can include pictures. පින්තූර ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. Right? And words, different colors, වචන විවිධ පාට භාවිතා කළා. You can express what is said in that saying. ඒ කියමනින් කියවෙච්ච දේ ප්‍රකාශ වෙන්න ඕනේ postering. Okay, so then take a big half sheet or bristle board and use different colorful and artistic letters. ලස්සන කලාත්මක අකුරු දැන් අපි now you can take that saying එම කියමනක් අරගෙන maybe so just imagine this is your poster
Okay, we'll write it in that way. And so if you are taking it as on this way, so in this one you can include any sort of colors. And අපි එතකොට the saying that you select ඔබ වහන්සේ තෝරගන්න කියමන මේකේ මේ උඩ මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්, සමහරට මෙහෙම 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 ඒ විදිහට එන්න පුළුවන්. You can include some pictures, පින්තූර, right? And so the letters when you write, so not only just නිකාම නිකන් අපි දැන් S ලියනවා නම් this, but you can make it artistic, maybe something like this. And different and include colors මේවට පාට දාලා එක එක විදිහට. So through this poster, so you can display it in notice on the notice board. එක poster එකක් ඇඳලා notice board එකේ දාන්න පුළුවන්. ඒක බැලුවාම ඒකෙන් කියවෙන අදහස ඕන කෙනෙකුට අවබෝධ වෙන්න ඕනේ. To give the meaning of that, ඒ කියමනේ තේරුම දෙන්න, you can include pictures, පින්තූර, right? Maybe අර අඟුරු ටිකක්, ගිනි අඟුරු ටිකක් අතේ තියන් ඉන්නව කාට හරි ගහන්න. So you can draw that picture. අතේ තියෙනවා ගිනි අඟුරු දුම් යනවා. You can color it. So it burns the hand, not others. First you are burnt. අපිමයි ඒකෙන් පිච්චෙන්නේ නේද? අපි අතේ තියාගත්තොත්. So include pictures and enjoy those things, right? And include that saying. ඒ කියමනත් ඒකට ඇතුළත් කරන්න. සමහරට යටින් උඩින් එහෙම නැත්නම් කලාත්මක විදියට, and do it and put it on the notice board. Notice board එකේ දාන්න. දැන් මම ඊක අඳින්න ඕනේ. I know that you can do it. You are better artist and you have creativity. ඔබ වහන්සේලාට නිර්මාණශීලී හැකියාව තියෙනවා නේද? ඒවා පාවිච්චි කරලා ලස්සනට අඳින්න එක. Now let's see the next one. Find 5 more such sayings and write them in the workbook. ඒ වගේ sayings, find 5 more. තව පහක් හොයාගන්න. And write them in the workbook. Workbook එකේ ලියන්න. ඒ වගේ දැන් ලස්සන කියවන්නේ. I'll give you some examples. දැන් අපි now we read only 4 there. ඒ කියවපු 4 වගේ තවත් 5ක්. You can find, there are books, and from internet you can find hundreds and hundreds of sayings like that, right? For example, right now, like this. If anything is worth doing, do it with all your heart. That's just an example. I'll give you some examples. If anything is worth doing, if anything is worth doing, යමක් කරොත් හොඳයි කියලා තියෙන හොඳ දෙයක් නම් ඒක worth doing, do it with. So that means if anything is worth doing, යමක් මෙන්න මේක කරොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ දෙයක්නේ. Do it with all your heart. මුළු හදවතින් මේක කරන්න. Right? Do it with all your heart. So that is just an example. තවත් ඒ වගේ කියමනක් උදාහරණයක්, right? So you have to find 5 like this, right? So there are different nice lot of තියෙනවා මේ වගේ ගොඩාක් ලස්සන දේවල් නේ. Now there is another one. 3 things cannot be long hidden. හංගගෙන ඉන්න බැරි දේවල් 3ක් තියෙනවා. මොනවාද? The sun, the moon and the truth. සත්‍ය හංගන්න බෑ. කවදා හරි එළියට එනවා.
It's also nice saying. So I'll write that one also, right? 3 things cannot be long hidden. Another one. 3 things cannot be long hidden. දිග කාලයක් හංගගෙන ඉන්න බෑ. දේවල් තුනක් මොනවද? Number one is the sun. Sun, you know, that is SUN. හිරු. හිරු හංගගෙන ඉන්න බෑනේ. සැඟ වෙන වලාකුළු නමුත් ආයි මතු වෙනවා නේද? And also the moon. Moon is also the same. The moon. You can't hide it. හංගන්න බෑ ඒක. And the other thing is the truth. Truth means satya. 3 things cannot be long hidden. Hide කියන්නේ සංගවනවා. හංගලා තියන්න බෑ කාර්දික කාලයක්. The sun, the moon and the truth. සත්‍ය. සත්‍ය යට ගහන්න හැදුවට කොච්චර උනත් ඒක කොයි වෙලේ හරි it comes up just like a rubber ball that you are trying to hide it in the water. හරි rubber ball එකක් වතුරේ අස්සේ තියාගෙන හිටියොත් අල්ලගෙන ඉන්නකම් okay, but it comes when you release it, right? And also there are not lot of sayings in Buddhism. බෞද්ධ ධර්මයේ තියෙන යාගේ ලස්සන කියමන් තව නේද? So then you can take such saying. ඒ වගේ කියමන් ගන්නත් පුළුවන්. Now for example, now you see, work out your own salvation. ඔබේම ගැලවීම ඔබ කරගන්න ඕනේ. කවුරුවත් අපව ගලවන්නේ නැහැ සංසාරයෙන් නේද? So work out your own salvation. Right? You can, okay, I'll write that as well. Your own salvation. Work out your own salvation. ඔබේ ගැලවීම ඔබම හදාගන්න ඕනේ. ඔබම ඒ සඳහා වැඩ කරන්න ඕනේ. Others cannot save our life. අපේ ජීවිතේ, අපේ ආත්මය, අපේ සංසාරේ ගොඩ කරන්න බෑ, නවත්තන්න බෑ නේද? Others. But we have to do it by ourselves. Right? So for those things in doctrine, බුද්ධ ධර්මයේ ගොඩාක් තියෙනවා මේ වගේ. And now we were talking about that attachment. යමකට ඇලී ගලී සිටීම නේද? The root of suffering is attachment. The root කියන්නේ මුල. Suffer කියන්නේ පෙළෙනවා. යමකින් දුකින් පෙළෙනවා. දුකින් පෙළීමට මුල root එක තමයි is attachment. යම් දේවල්වලට අල්ලාගෙන සිටීම, attach වෙලා සිටීම. So that is also a saying. The root of suffering is attachment. Now I'll write that one also. The root of suffering is attachment. The root of suffering is attachment. අපේ දුක වේදනාව suffer කරනවා කියන්නේ යම් කිසි පෙළෙනවා, දුකෙන් පෙළෙනවා. ඒකේ මුල තමයි attach වෙන. අපි යම් දේවල්ට ඇලිලා බැඳිලා ඉන්නවා නේද? ඒ බැඳීම් අඩු වුණාම මේ sufferings අඩු වෙනවා, දුක අඩු වෙනවා. So this is what is said by our Lord Buddha. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ධර්මය. ඇලීම් ගැටීම් වලින් ඉවත් වෙන්න, attach වීමෙන් අයින් වෙන්න. Right, so then I have written here now 4. You have to write 5 more such sayings. So I think you can find some more like that.
තව තියෙනවා මේ වගේ I can write many more but I think now I should give you also a chance නේද හැබැයි මේකම ලියන්න එපා you find some more තව පහක් කොහොම හරි හොයාගන්න පොත්වල තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් පුළුවන් හොයාගන්න right just type and search sayings කියලා නිකන් type කරලා බලන්න right and so then try to find more and add මේ ටික නැතුව අලුත් පහක් ලියන්න right okay now let's read them and see first if anything is worth doing do it with all your heart යමක් හොඳ දෙයක් කරන්න ඕනි කියලා හිතුනොත් ඒක මුළු හදවතින්ම කරන්න three things cannot be long hidden the sun the moon the truth work out your own salvation ඔබේ ගැලවුම් කරු ඔබමයි right like that the root of suffering is attachment right such the sayings can කියමන් කියන්නේ අන්නේ වගේවා you have to write five find some more don't copy the same thing and try to find and not five try to find a lot ලොකු ලිස්ට් එකක් හොයන්න and you can display in front of your class පන්ති ඉදිරියේ එක display කරන්න පුළුවන් දවස් ගානේ ලස්සන saying එකක් ලියන්න so that everybody will read it and remember it so these things will help you in future අනාගතයේදී ඔබ වහන්සේලා ධර්ම දේශනායම කරන්න ගියම් මේව ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා try to do that right okay now let's go to the next activity using the information given below write an article on the most venerable Madihe Panya Siha using the information given below මෙන්න මේ දීලා තියෙන තොරතුරු ටික පාවිච්චි කරලා write an article එකක් ලියන්නලු on the most venerable Madihe Panya Siha Madihe Panya Siha පඤ්ඤා සිංහ හාමුදුරුවෝ ගැන ආටිකල් එකක් ලියන්න ලිපියක් ලියන්න විස්තර දීලා තියෙනවා date of birth June 21st 1913 place of birth Madihe in Matara district lay name ගිහි නම Benson Wilmot school attended ගිය පාසල St Thomas College Matara Mahinda College Galle ordination at the age of 13 at Devagiri විහාරය කඹුරුගමුව. ඒතොර මහාන වෙලා තියෙන. ඒතොර මෙන්න මේ ආයස 13 දී දේවගිරි විහාරයේ කඹුරුගමුව. In 1955 elected as the Mahanayaka Thero of the Amarapura Nikaya. So 1955 වල අමරපුර නිකායේ මහානායක වශයෙන් හාමුදුරන් වශයෙන් තේරිපත් වුණා. And in 1964 left for America and established a Buddhist temple in Washington. 1964 දී ඇමරිකාව බලා පිටත් වෙලා established Buddhist temple බෞද්ධ විහාරයක් ස්ථාපනය කරා ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන් වල. In 1987 PhD from University of Peradeniya 87 වලදී 87 දී PhD එකක් කරන් තිනවා Peradeniya University එකෙන්. And in 1996 received the title Aggamha Pandita from Burma. එතකොට 1996 වලදී 96 දී අග්ගමහා පණ්ඩිත නාමයෙන් පිදුම් ලැබුවා. Right? And death, passing away, September 9, 2003 at the age of 90. 2003 දී තමයි උන්වහන්සේ අපවත් වෙලා තියෙන්නේ. 90 අවුරුදු 90ක් ඒ වන විට. Right. Now you see. So all information is there. ඔක්කොම තියෙනවා දැන් තොරතුරු නේද? So using this you have to write
an article මේ විස්තර ඇතුළත් කළේ නම් ලියන්න තියෙන්නේ. So then it is not a difficult one because now information is there, no? තොරතුරු තියෙනවානේ. Then birth of, then ඉස්සෙල්ලා මෙතන උපන්දිනේ නෙමෙයි ලියන්න ඕනි කවුද? You have to write the name of this, the most venerable මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ, right? You can write the title. So then අපි එතකොට මාතෘකාව ලිව්වට ආටිකල් එක ලියන්න එතකොට හරි නම කියලා උපන්නේ මෙන්න මේ වර්ෂයේ ඉපදුනේ කොහොමද කියන්නේ එක? Right, I'll help you in writing. දැන් බලන්න මම මේකම ගන්න විදිහ මම කියා දෙන්න. The most venerable. Now you write the same thing. And now you write the most venerable මඩිහේ. Right, you can write the name like this, then include this, then you can write this is the title. Happy to make matrika, you can write it as the topic. Then you can write about him. Right, I'll write that part in a different color. So then එම නමම ලියලා the most venerable මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ තේරෝ was born කියලා උපන්දිනේ දානවා. ඊට පස්සේ was born ඉපදුනේ මෙන්න මේ දිනය කොහෙද? in මඩිහේ in මාතර district. Right, මාතර districtයේ මඩිහේ කියන ගාමේ මෙන්න මේ අවුරුද්දේ ඉපදුනා. Then ඉපදුනා කියන්නේ was born in passive voice, right? Then date of birth, then lay name. So his lay name, ඔහුගේ ගිහි නම. එතකොට ඒ ඔක්කොම කියන්නේ එතකොට was. දැන් ඉපදුනා කියනකොට I think I need not write everything. I will help you what to do. Now ඉපදුනා කියන්නේ was born, right? Here birth was born, and ගිහි නම, that is there also you have to use was. His lay name was ගිහි නම කියලා නම ලියන්න Benson Wilmot. Then school attended පාසල, he attended St. Thomas College මාතර, right? And දැන් ඉස්කෝල දෙකක් තියෙනවානේ. එතකොට මේක join කරන්න. එතකොට and එකෙන් සහ and mind the college goal, right? So that is some details, right? And at the age of 13 he was ordained, or he got ordained or became a monk. පැවිදි වුණා මෙන්න මේ වයසේදී මෙන්න මේ ස්ථානයේදී. ඒතකොට මේ විස්තර ටිකම තමයි දාන්න තියෙන්නේ. So you can find some more information. තව මේ වගේ තව විස්තර හොයාගන්න පුළුවන්. And write a good article. So when you write that also, when you write information about personal information, you can write in one paragraph. මේ කොටස එතකොට එක ඡේදයකින් ලියන්න පුළුවන්. පෞද්ගලිකේ තොරතුරු. නම, ගිහි නම, ඉපදුනේ කොහෙද, ඉගෙන ගත්තේ කොහෙද, ඊට පස්සේ පැවිදි ජීවිතේට ආවට පස්සේ ඒක තවත් ඡේදයකට ගන්න. And it start in a new paragraph. Then it is beautiful and clear. එතකොට පැහැදිලි. එතකොට පැවිදි ජීවිතයේදී එතකොට ඒ විස්තර ටික අලුත් ඡේදයකින් ලියන්න. So your article might then contain 2 paragraphs, maybe 3, right? So these things
So during that period, දැන් මේවා එතකොට මේ වගේ you see in 1955 elected as the Mahanayaka Thero of the Amarapura Nikaya. Amarapura Nikaya Mahanayaka Thero වශයෙන් තේරීපත් වුණා. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් and he did the yeoman service to the Buddhism. උන්වහන්සේ ඉතා අති විශාල සේවයක් කරා බෞද්ධ එම නිකායේ නායකත්වයේ ධර්මින් කියලා ඒ වගේ තව ටිකක් වාක්‍ය ඇතුළත් කරන්න. Otherwise නැත්නම් මේ හැම කරුණකටම එක එක වාක්‍ය ලිව්වොත් that is okay, but now if you can make it better if you can add another sentence or two along with that. මේවත් එක්ක තව වාක්‍යයක් ඔබ වහන්සේ තව වාක්‍යයක් ලියනවා නම් ඒක ඒ තුලින් දැන් මෙතන ඇමරිකාවේ එස්ටැබ්ලිෂ් කරා කියන බුද්දිස්ට් ටෙම්පල් එකක් ඒ ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන් වල බෞද්ධ විහාරයක් ආරම්භ කරා. Through that ඒ තුලින් he tried to take the Buddhism to the other countries also. දැන් ඒක මෙතන දීලා නැහැ නම් අපිට මේකෙන් අපිට හිතන්න පුළුවන්නේ ඒ තුලින් උන්වහන්සේ උත්සාහ කරා බෞද්ධ ධර්මය ලෝකේ පුරා ප්‍රචාරය කරන්න. අන්න ඒ වගේ for these sentences add another few sentences. මේ point එකටම එතකොට ලියලා ඒකට අදාළ තව වාක්‍යයක් දෙකක් ඇතුළත් කරන්න. right? ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි කියන්නේ not only that. එපමණක් නෙවෙයි, right? And while doing a service to the nation, to the country, to the world, he kept on doing or studying. උන්වහන්සේගේ අධ්‍යාපනය ඇතැරනේ දිගටම කරගෙන ගියා. එසේ එහෙම කළා 87 දී PhD එකක් ගත්තා පෙරාදෙනියේ. ඊට පස්සේ මේ කියනවා. ඒතකොට මේවා එතකොට නිකම්ම point form එකකින් තනි වාක්‍ය ලියනවට වඩා ඒ ලියලා ඊළඟ එකට සම්බන්ධයක් ඇති වෙන්න you have to include another sentence, maybe one or two or more. So then only your article will be very beautiful and very interesting to read. කියවන්න ආසයි තියෙන එතකොටයිනේ. ඒ වගේ flow එකක් එන්න හදාගන්න. And then receive the title. So 96. तर මේ අතරේ යම් දේවල් you can find from internet even, right? අන්තර්ජාලයෙන් හොයාගන්න පුළුවන් මේ වගේ තොරතුරු පොත් තියෙනවා. ඒවා කියවලා තොරතුරු හොයාගන්න. ඒවත් ඇතුළත් කරලා write a good article about the most venerable මඩියේ පඤ්ඤාසීහ. So because I need not write now, මම ඒකට මේක ලිව්වොත් ඒකම ලියලා වැඩක් නැහැනේ. I helped you how to write. මම ඒකට උදව් කරේ කොහොමද ලියන්න කියන එක. මම ලියලා ඒක කොපි කරගන්න එක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ නේද? So then try to do that. I hope that you can do it. Okay. Now let's go to the next one. Read this Jataka story and change the underlined sentences in direct speech to reported speech. Direct speech to reported speech. Can you remember that we have discussed when we were doing textbook කතා කරනකොට අපි සාකච්ඡා කරා නේද? එහෙනම් මේ ජාතක කතාව කියවලා and change the underlined sentences. underline කරලා තියෙන වාක්‍ය sentences in direct speech to reported. direct speech වලින් තියෙන්නේ ඒක reported speech වලට හරවන්න. right? What is direct speech? Now I think I should remind you a bit. දැන් මෙහෙමනේ. Now I'll tell a simple example. So direct speech. So that means it is said like that. Now I will tell a sentence to you. මම දැන් පුංචි වාක්‍යයක් කියනවා. I am hungry. So my sentence is then I'll write it in this way. I am hungry. These words are my words. මේ මගේ වචන. මං කියපු වචනනේ. දැන් ඔබ වහන්සේ ඔබ මේක තව කෙනෙකුට කියනවා නම් කොහොමද කියන්නේ?
මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. He said ඔහු කිව්වා කියලා මම මේ කියපු ටික මෙහෙම within inverted commas කියන්න පුළුවන්. මගේ වචනයෙන්. Right? He said I am hungry. That is within inverted commas. මේක these words are my words. මගේ වචනේ. මේකට අපි කියනවා direct speech. Right? ප්‍රකෘති කතනය කියලා කියන්නේ සිංහලෙන්. Direct speech. You are using my words, the original speaker's words. සෙල්ලම කතා කරපු කෙනාගේ වචන ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරලා ඔන්න report කරනවා. මේක report කරන්නත් පුළුවන් මෙහෙම. ඔහු දැන් මෙතන he said I am hungry. ඔහු කිව්වා මට බඩගිනි. ඒ වචනමනේ. ඔහු කිව්වා ඔහුට බඩගිනි කියලා. එහෙම කියන්න පුළුවන්. So there you are reporting. So then you can tell the same thing in this way. He said ඊට පස්සේ මෙතන තව වචනයක් කියලා that he said that කිව්වා දැන් මම report කරනවා. එතකොට ඔහුට එතකොට I වෙන්න බෑ. I එක he වෙනවා. that he දැන් එක කියලා අතීතේ ගිහිල්ලානේ. දැන් කලින් කිව්වේ එහෙනම් ඒක past tense. එහෙනම් මේ present tense නිසා am කිව්වා ඒක past tense වෙනවා. He was am is present tense. He was hungry. There inverted commas නැහැ එතකොට. මෙතන එතකොට idea එක තමයි report කරලා තියෙන්නේ. අදහස තේරුම. Right? He said that he was hungry. So then the pronoun change I became he and present tense became past tense. So just recall. පොඩ්ඩක් ආයෙ මතක් කරලා බලන්න. මතකේ in direct speech present tense, reported speech past tense වෙනවා නේද? present continuous past continuous, present perfect past perfect. ඒ වගේ නේද? So we discussed them all in detail. අන්නේ වගේ. Now what you have to do is, so this is called reported speech. මේක direct speech, මේක reported. Reported speech නැත්නම් මේකට කියනවා indirect speech කියලා. Then reported speech and indirect speech the same. So this is direct speech. Now in this activity එහෙනම් අපිට මේක කරන්න කියන්නේ read this story and change the underlined sentences in direct speech. අන්න direct speech වලින් තියෙනවා මෙන්න මේවා reported speech. මෙන්න මේවට හරවන්න කියන්නේ. So when you then turn this direct speech into reported speech, remember those changes. There is this comes and pronoun changes, the tense changes, and the other words. තව වචන තියෙනවා අර today කියන එක that day වෙනවා නේද? Yesterday, the day before, tomorrow, the next day, නැත්නම් the day after. So likewise, we discuss all these things while we were discussing those lessons in the textbook. Textbook එක සාකච්ඡා කරනකොට අපි මේවා සාකච්ඡා කරන්නේ මම හිතුවට ආයේ ඒ ටික ඔක්කොම විස්තර කියන්නේ නැහැ. මේ මම පොඩ්ඩක් මතක් කර දුන්නා විතරයි. එහෙනම් අපි බලමු මේ ජාතක කතාව කියවන්න. කියවලා direct speech නැත්නම් underline කරලා තියෙන ඒ sentence ටික reported speech වලට හරවමු. බලමු. The Monkey King and the Water Demon. The Monkey King. Monkey, you know, king, you know. Monkey, Vandura. King, Raja. Vanduru Raja sa, then the Water Demon. Attentiveness. Avadhane, right? මම හිතන්නේ මේ කතාව අහලා තියෙනවා. වඳුරු රජාගේ කතාව. සහ දිය රකුසා, Water Demon. Now let's see. Once upon a time, far away in a deep forest, there was a troop of 80,000 monkeys.
once upon a time එකමත් එක කාලෙක මේකම අල්ලගන්න. ඒකට කතාවක් කියන්න ඕනේ මේ ඕනි වෙනවා. So if there are new things you can write it down. එකමත් එක කාලෙක far away in a deep forest. far away ඈත අතීතේ ඈත කැලෑවේ deep forest ඝන වනාන්තරයේ there was a troop of 80,000 monkeys. monkeysලා 80000ක රංචුවක් හිටියා. පොඩි එකක් නෙමෙයි. They had a leader who was unusually large. They had a leader. උන්ට කියන්නේ leader කෙනෙක්, නායකයෙක් හිටියා. Unusually large. උංගාක් විශාලයි අනිත් අයට වඩා. As big as a phone. ලොකු අර මුවෙක් වගේ. උංගාක් විශාලයි. He was not only big in body. He was not only big in body. ශරීරයෙන් විශාල පමණක් නෙමෙයි. He was also large in mind. Mind. මනසෙනුත් විශාලයි. After all, he was the Bodhisattva, the enlightened one. Actually, මෙයා තමයි පසු කාලෙක he was the Bodhisattva. එයා ඒ කාලේ බෝධිසත්වවදී. enlightened one. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අතීතයේ පෙරම් පුරන සමයේ වඳුරෙක්ව ඉපදිලා ඉන්නකොට එතනත් තියෙන නායකයා සුවිශේෂී ශරීරයක් තියෙන මනසින් උසස් වඳුරු නායකයෙක්ව ඉඳලා තියෙනවා. right? He was the Bodhisattva. අපේ බෝධිසත්වයා. and බුදුන අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නේද? One day එක දවසක් he advised his troops by saying, my subjects, there are poisonous fruits in this deep forest and ponds are possessed by demons. One day එක දවසක් he advised his troops යාගේ රංචුවට advice අවවාද කරා මොනවද කියලා දෙන my subjects, there are poisonous fruits. මගේ වැසියනේ මේක there are poisonous විෂ සහිත poison කියන්නේ වස සහිත විෂ සහිත fruits පළතුරු තියෙනවා කැලෑවේ. and also in this deep forest and ponds are possessed by demons. ponds will පොකුණු ජලාශ possessed ජලාශවල ඉන්නවා හිමිකරුවෝ දිය රකුසෝ. ඒ වගේ එනවා විස ගෙඩි වර්ග තියෙනවා පළතුරු වර්ග සහ ජලාශවල ඉන්නවා ජල රකුසෝ ඉන්නවා කියලා රංචුවට අවවාද කරා. So if you see any unusual fruit or unknown pond, if you see ඔබ දැක්කොතින් unusual fruit අසාමාන්‍ය විදිහේ ගෙඩියක් fruit එක පළතුරක් or unknown pond නොදන්නා විලක් පොකුණක් ජලාශයක්, do not eat or drink until I say so. do not eat or drink කන්නත් එපා ඒ වගේ ගෙඩි, drink ඒ වගේ තැනකින් වතුර බොන්න යන්නත් එපා මං කියනකම්. So the king monkey advised the troop. Paying close attention to their wise leader, all the monkeys agreed to follow his advice. Paying close attention හොඳට මේක අවධානයෙන් අහගෙන හිටපු monkeysලා ඒගොල්ලන්ගේ නායකයට ඇහුම්කන් දීලා the monkeys agreed to follow his advice. ඒ අවවාදය අනුගමනය කරන්න පිළිගන්න එකඟ වුණාලු වඳුරු රංචුව. Later on they came to an unknown pond. පස්සේ they came to an unknown pond. නොදන්නා විලකට ඔන්න ආවා. Even though they were all tired and thirsty from searching for food, no one would drink water without asking their leader first. You see, even though they were all tired, ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් මහන්සි වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ. Why? Tired and thirsty. මහන්සි තිබහයි. From searching for food.
මේ ආහාර හොයාගෙන ගිහිල්ලා ගොඩාක් තෙහෙත් මහන්සි වෙලා තිබහත් හැදිලා no one would drink water කවුරුවත් වතුර බිව්වේ නැහැ without asking their leader first leader ඒ වඳුරු නායකයාගෙන් අහන්නේ නැතුව කලින් ඔන්න අවවාද කරානේ හොඳ වඳුරු ටිකක් නේද so they sat on the trees and on the ground around the pond so they came to the pond එකක් දැක්කා නමුත් ගියේ නැහැ වතුර බොන්න because the leader asked not to do so until he tells leader කියනකම් කරන්න එපා කිව්වනේ they sat on trees ගස් උඩ හිටියා pond එක වටේ හිටියා වතුරට ගියේ නැහැ when their leader arrived ඔන්න ඊට පස්සේ leader ආවහම he asked them did anyone drink water did anyone drink water කවුරු හරි වතුර බිව්වද no master we followed your instructions he said well done නෑ අපි බිව්වේ නෑ we followed your instructions අප ඔබගේ instructions උපදෙස් පිළිපැද්දා කවුරුවත් වතුර බිව්වේ නෑ එතකොට එයා කියලා තියෙනවා well done ඔන්න අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙනවා direct speech මේ තියෙන inverted commas අස්සේ නේද did anyone drink water no master we followed your instructions ඒකත් within inverted commas අන්න direct speech ඒ කියපු වචනේ එහෙමම අරන් තියෙන්නේ මේක තමයි අපි ඊළඟ reported කරන්න ඕනේ හරි අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා ඔක්කොම කියවගෙන ඉමු then well done හොඳයි then he walked along the bank and around the pond he walked along the bank ඒ ඉවුර දිගේ ඇවිදගෙන ගියා and around the pond එක වටේ ඇවිදගෙන ගියා he examined the footprints of the animals that had gone into the water දැන් වඳුරු නායකයා ඉස්සලා කරේ pond එක වටේ ඇවිදගෙන ගියා and he examined හඳුර ගන්න පුළුවන් වුණා the animals that had gone into the water ඒ වතුරට ආපු animals ලගේ footprints අඩිපාරවල් තිබුණා and so that no one had come out again there ආපු අඩිපාරවල් තියෙනවා but no one had gone back ආපහු ගිය අඩිපාරවල එකක්වත් තිබුණේ නැහැ so he realized this pond must be possessed by a water demon so he realized දැන් ඊතර වඳුරු නායකයා මේකෙන් අවබෝධ කරගත්තා this must be possessed අයිතිය මේක අරගෙන ඉන්නවා කියන එකයි මේක අරගෙන ඉන්නවා by a water demon දිය රකුසෙක් අරගෙන ඉන්න එක he said to 8000 monkeys වඳුරුවට ඒ රංචුවට 80000ට කියලා තියෙනවා this pond is possessed by a water demon මේ pond එක හිමිකරුවෙක් ඉන්නවා කවුද water demon කෙනෙක් do not step into it ඒකට ආඩිය තියන්න එපා advised ඔන්න එතකොට ඒකත් underline කරලා තියෙනවා direct speech within inverted commas so we have to put them into reported speech right and after a little while the water demon saw that no one of the monkeys were stepping into the water to drink after a little while ටික වෙලාවක් යනකොට the water demon saw දැන් මේ දිය රකුසා දැක්කා that no one of the monkeys were stepping into the water එක වඳුරෙක්වත් stepping into the water වතුරට එන්නේ නැහැ to drink වතුර බොන්න so he rose out of the pond so he rose out pond එකෙන් නැගිට්ටා taking the shape of a frightening monster frightening බය හිතෙන monster කෙනෙක්ගේ shape එක අරගෙන යා වතුරෙන් නැගී සිටියා he had a big blue belly ලොකු නිල් පාට බඩක් තියෙනවා a white face සුදු පාට මුහුණක් with
bulging green eyes. Bulging green eyes ලොකු එළියට පැනපු කොළපාට ඇස් and red claws and feet. රතු නියපොතු කකුල් තියෙන ඔන්න. He said, okay, why are you just sitting around? Why are you just sitting around? ඇයි ඔයාලා මේ වටේ ඉඳගෙන ඉන්නේ? දැන් ඒකටත් ඔන්න අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන්නේ. Direct speech. Step into the pond and drink water. වතුරට ඇවිල්ලා වතුර බොන්න. You must be thirsty. ඔයාලට දැන් බඩ තිබා ඇතිනේ. ඇවිල්ලා වතුර බොන්න කියලා මෙයා ඔන්න දිය රකුසා. වතුරෙන් උඩට ඇවිල්ලා කිව්වලු. The monkey leader said to the horrible monster. Then the monkey leader, මේ වඳුරු රංචුවේ leader නායකයා කිව්වලු මේ monsterට, horrible monster, are you the water demon who owns this pond? Are you the water demon who owns this pond? ඔබද මේ pond එක අයිති water demon? ජල රකුසා? Yes, I am, he said. එතකොට එයා කියලා yes, I am. ඔව් මම තමයි කියලා දෙනවා. Do you eat whoever goes into the water? ඔබ කනවද කවුරු වතුරට කවුරු ගියත්? Asked the king. Yes, I do. ඔව් මම කනවා කියලා දෙනවා. He answered, even birds, කුරුල්ලොත් මොකාවත් කනවා. I eat them all. And when you are forced by your thirst to step into the pond and drink water, I will enjoy eating you. The biggest monkey, most of all, he grinned and saliva dripped down his hairy chin. So then මෙයා කියලා ඔව් මම කවුරු ආවත් මේකට ආවත් කනවා කියලා තියෙනවා. I eat them all. And when you forced by your thirst, when you forced by your thirst, ඔබේ පිපාසය හුඟක් වැඩි වුණාම ඉබේම ඔයාලට යන්න වතුර බොන්න හිතෙයි. එතකොට මම thirst to step into the pond, එතකොට pond එකට එනකොට to drink water, I will enjoy eating you. මං ඔබව තමයි ඉස්සෙල්ලම කන්නේ. I will enjoy eating you. The biggest monkey, ලොකුම වඳුරා. මම ඔයා තමයි ඉස්සෙල්ලාම කන්නේ කියලා තියෙනවා water demon. Most of all, right? He grinned and saliva dripped down his hairy chin. එහෙම කියනකොට saliva කෙල ගිහිල්ලා බේරෙනවලු hairy chin. hair කියන්නේ ලෝම තියෙන නිකටින් කෙල බේරුණාලු. දිය රකුසාගේ මේ කන්ද මෙයා බලාගෙන ඉන්නේ. But the monkey leader with a well-trained mind remained calm. The monkey leader, වඳුරු රංචුවේ නායකයා, well-trained leader, හොඳ පුහුණු අල්ලත් හොඳ නායකයෙක්. Mind remained calm. කලබල වුණේ නැහැ. Calm. හරිය දැන් කනවා කියලා කියද්දි මෙයා හරිම නිශ්ශබ්දයි. He said, okay, well, I will not let you eat me or single one of my followers. I will not let you eat me. මම ඔබට මාව කන්න ඉඩ දෙන්නෙත් නෑ. Not a single one of my followers. මගේ රංචුවේ ඉන්න කිසි කෙනෙක් මාව විතරක් නෙමෙයි මගේ රංචුවේ කාවවත් කන්න ඉඩ දෙන්නේ නෑ කිව්වා. And yet we will drink all the water we want. We will drink all the water we want. නමුත් අපිට අවශ්‍ය තරම් වතුරක් බොනවා. මගේ එකම රංචුවේ කෙනෙකුටවත් හානියක් නොවෙන්න. The water demon grunted. What? Impossible. How will you do that? The water demon ඔන්න ටිකක් සරෙන් කතා කරා. Impossible. වෙන්න බෑ. එහෙම වෙන්න බෑ. How will you do that? කොහොමද ඒක කරන්නේ? මගේ වතුර බොන්නේ කොහොමද? The Monkey King replied, each one of the 80,000 of us will drink using bamboo shoots as straws. Then the king
වඳුරු නායකයා කියලා තියෙනවා. each one of us අපි හැමෝම වතුර බොනවා bamboo shoots වලින්. බටගස් තියෙනවානේ bamboo. ඒක straw එකක් විදියට ඒකින් උරලා බීලා. and you will not be able to touch us. එතකොට අපි ඔබට අල්ලන්න බෑ. බටේ වතුර දාලා බටින් උරා බොනවා. ඇත්තටම වතුර බොනවා. එතකොට then the water demon cannot catch. The monkey king was very intelligent. ඒ වඳුරු රජා හරිම බුද්ධිමත්. and that is why so many followed him. ඒ නිසා තමයි උච්චර 80000ක් වඳුරු ඔහු අනුගමනය කළේ. In the past he had practiced goodness and trained his mind with such effort and attention that he had developed very fine qualities of mind. In the past, එතකොට අතීතයේ මේ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කළා තියෙනවා මනස කලබල නොවි මේ වගේ තැන්වලදී විසඳුම් හොයන්න and develop very fine qualities of mind. This is why he was said to be large in mind. ඒ නිසා තමයි මේ කිව්වේ large in mind. මනසින් විශාලයි කියලා කිව්වේ. එතකොට හිතන්න යමක් හිතන්න පුළුවන්. හොඳ විශාල ලොකු මනසක් තියෙන. Not because he simply had a big brain. ලොකු මොලයක් තියෙනවා කියන එක නෙමෙලු එකකින් අදහස් කරේ. ගොඩක් හිතන්න පුළුවන්. ඒකයි අදහස. So that is the story of this. Right now I hope that you understood. දැන් එතකොට now you have to turn next. The enlightened one was able to keep these fine qualities in his mind and produced a very unlikely event, a miracle. First, he took a young bamboo shoot, blew through it to make the knots disappear, and used it to sip water from the pond. Then ඊළඟට කරපු දේ the enlightened one. එතකොට මේ ඉස්සලා මොකද කරලා තියෙන්නේ? They was able to keep these fine qualities as his mind in his mind. මේ අපේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අතීත භවයක වෙච්ච සිදුවීමක්. මොකද ඉස්සලාම කරලා තියෙන්නේ මේ qualities මේ මේ විදිහටම තියාගෙන තියෙනවා and produced a very unlikely event, a miracle. බුදු වීමෙන් ලස්සන miracle එකක් කරලා තියෙන්නේ. First he took a young bamboo shoot. ඉස්සලාම එයා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ bamboo shoot එකක් බටයක් අරගෙන blew through it to make the knots disappear. Blew පිම්බා. ඒකේ තියෙන අර knots ගැට disappear වෙන්නේ නැති වෙන්නේ. නැත්තම් වතුර එන්නේ නැහැනේ. And use it to sip water from the pond. ඒක පාවිච්චි කරා වතුර බොන්න. ඒකෙන් ගාලා වතුර ඇදලා බිව්වා. Then amazing as it may sound, he waved his hand and all the bamboo glowing around that pond lost their knots. මේ quality එක amazing මහා පුදුමයක් ගෙන දෙන දෙයක්. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? Then amazing it may sound, මේ શબ્දෙත් he waved his hand අත මෙහෙම අත වේව් කරා and all the bamboo growing around වටේ හැදෙන උණගස් ඔක්කොම pond lost their knots. ඒකේ lost their knots. අද තියෙන ඔක්කොම මැද ගැට ඔක්කොම නැති වුණාලු. They became new kind of bamboo. ඒක අලුත් උණ වර්ගයක් වුණා. එතකොට මැද එතකොට අර ගැට නෑ තනිකර බටේ තියෙන්නේ. Then all his 80,000 followers picked bamboo shoots and easily drank water from the pond. Then all his 80,000 80,000 වඳුරු එතකොට ඒ බට අරගෙන ඒගොල්ලන්ට වතුර ලේසියම වතුර බොන්න පුළුවන් වුණා. උන්වහන්සේගේ ප්‍රාතිහාර්යය ඒ කාලෙත් එතකොට එසේ සිටියේදී
ඒ වගේ බලයක් තිබිලා තියෙනවා. The water demon could not believe his eyes. Water demon could not believe his eyes. එයාගේ ඇස් අදාහ ගන්නවත් බැරි වුණා. Grumbling to himself, he slid back under the surface, leaving only gurgling bubbles behind. So යාට අදාහ ගන්නවත් බැරි. එහෙම යට ගියාලු වතුර බබුළු දුවුළු ආවා. යට ගියා. The moral is, මේකින් කියවෙන moral එක, test the water before jumping in. Test the water before jumping in. පනින්න පෙර test the water. වතුර පරීක්ෂා කරලා බලන්න. අර පනින්න පෙර සිතා බලනු කියන්නේ. ඒ වගේ. පනින්න වතුරට පනින්න ඉස්සෙල්ලා වතුර කොහොමද කියලා ටෙස්ට් කරලා බලන්න ඉස්සෙල්ලා. Then right, so the story is over with that. Now we have to turn these sentences මෙන්න මේ වාක්‍යය නම් අපිට underline කරපු කොටස් නේද? So that is what is said. අපිට කිව්වේ ඒකනේ. Story and change the underline sentences. Underline කරපුවා sentences ටික direct speech වලින් in reported speech වලට හරවන්න. Now let's find the underlined sentences. So in this part you can find underlined sentences. Neither. Right. Now let's try to turn them into reported speech. Now you have an idea about the reported speech. Reported speech කියන මම පොඩි මතක් කිරීමක් කරා. දැන් එහෙනම් අපි බලමු මේක reported speech කරන්න. First one. When their leader arrived, he asked them, "Did anyone drink water?" "No, master, we followed your instructions." So there are two sayings. One is, "Did anyone drink water?" Anitheka, "No, master, we followed your instructions." He said, "Well done." So then we have to turn this one. Did anyone drink water? Now let's take one by one. So this is direct speech. Did anyone drink water? So this is the direct speech given in this paragraph. Now we have to turn. දැන් මේකනේ දීලා තියෙන direct speech මේක reported speech කරන්න ඕනි. දැන් වතුර නායකයානේ ඇහුවේ. කවුරු හරි වතුර බිව්වද? Then we can say he asked or ඇහුවා. අහපු එකක් නේ. He asked. So did anyone drink water? මේක question එකක්. බිව්වද? Their answer is, එතකොට උත්තර දෙන්නේ yes, හරි no හරිනේ. Right. Then you can ask, did anyone? How do we? දැන් එහෙනම් මේ කොහොමද අපි reported speech කරන්නේ? Right. So there in this is a question, actually yes no question, making මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරෙ දෙන්නේ yes හරි no හරි ඒ වගේ ප්‍රශ්නයකදී අපි whether කියන කොටසක් එනවා. He asked whether, එහෙම නැත්නම් if කියලා ගන්නත් පුළුවන්. If anyone, මෙතන drink water, මේක present tense නේ. We can remember, අපි මතකයි එතකොට direct speech, reported speech කරනකොට present tense, past tense වෙනවා. Present continuous, past continuous. Present perfect, past perfect. Present perfect continuous, past perfect continuous. ඒ වගේ. අපි මේ ටික ඔක්කොම විස්තර කතා කරලා තියෙනවානේ. While we were doing textbook එක කරනකොට එහෙනම් මෙතන තියෙන මේ tense එක මොකද්ද? Did anyone drink water? වතුර බිව්වද? ප්‍රශ්නයක් කරන්න. Then how do you ask? This is කවුරු හරි බිව්වද? Right? Using did past tense. Past tense becomes past perfect. Then present tense, past tense, present continuous, past continuous, present perfect, past perfect,
present perfect continuous, past perfect continuous, simple past tense, past perfect වෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද මේක did අරන් තියෙන්නේ. මේ did drink means past tense, simple past tense. මේක හැදෙන්නේ කොහොමද? did anyone drink water? Actually මේ ප්‍රශ්නේ හැදෙන්නේ now if you each sentence ඒකේ වාක්‍ය වෙන්නේ එතකොට මෙහෙමයි. Anyone, I'll use a different color for you to make it clearer. Anyone, now it should be anyone drank water. මේ වගේ වාක්‍ය මේක past tense කරන්න past tense නිසා question එකේ now you know these thing අපි මේ කලින් කතා කරා මම පොඩ්ඩක් මේ හැදුණු විදිය කියන්නේ මෙතන තියෙනවා did drank එක drink වෙනවා එතකොට ප්‍රශ්න කරන්න එතකොට මෙන්න මේක තමයි මේ මුලට අරන් තියෙන්නේ ඔය. එතකොට එන්නේ කොහොමද? didn't did එක එනවා මුලට ඊට පස්සේ anyone ඊට පස්සේ drink water. ඊතර question එක. So this is මෙන්න මේක තමයි ඊතර මේ තියෙන්නේ. ඊතර did anyone drink up with you? Now it is clear. පැහැදිලි? ඊතකොට so then that is how it is past tense. එහෙනම් past tense වෙන්න ඕනේ past perfect වෙන්න ඕනේ. He asked, then past tense past perfect means had plus past participle. Past perfect කියන්නේ එතකොට had එකත් එක්ක ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය. He asked whether or else he asked if anyone had drunk water. මේක simple past tense නේ. මේක simple past tense වෙන විදිහ මම පෙන්වන්නේ. simple past tense එක question එකක් වුණාම මේ මාවේ නේද? He asked if anyone had drunk water. He asked if anyone had drunk water. Now, there you are not using inverted commas. එතකොට inverted commas use කරන්නේ නැහැ. ඔන්න reported speech කරා. Now, next one. No, master, we followed your instructions. No, master, we followed your instructions. අපි අනුගමනය කරා ඔබේ instructions, උපදෙස්. අපි ඒක එහෙනම් reported speech කරමු කොහොමද? No, master. එතකොට reply කරානේ. He asked නෙමෙයි එතකොට he replied. They replied. කියන්නේ වඳුරු ටිකනේ. They replied. They told කියන්න පුළුවන්. They told, they replied, they answered. ඕන් පිළිතුරු නා that කොහොමද reply කරේ? They followed. එතකොට we එක they වෙනවා. we කියලා කියන්නේ වඳුරු ඒගොල්ලන්ටනේ. දැන් අපි report කරනකොට ඒතර pronoun එක change වෙනවා. we එක they that they followed. Followed කියන්නේ simple past tense. Simple past tense එතකොට past perfect now reported speech. That they had followed. Your instructions. දැන් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ your instructions කියන. අපි ඒතකොට report කරනකොනේ his. ඒතකොට මේ pronoun එකත් වෙනස් වෙනවනේ. That they had followed his instructions.
They replied that they had followed his instructions. Right. Next one. ඊළඟ එක අපිට එතකොට he said the 80,000 monkeys. This pond is possessed by a water demon. කොහොමද ඒක reported speech කරන්නේ එතකොට? එතකොට he said දැන් එතකොට ක්‍රමය දන්නව නේද? He said this pond එක reporting word එක එනවා that this එක එතකොට that he said that pond is possessed කියන present tense එහෙනම් past tense වෙනවා was possessed present tense past tense by a water demon by a water demon. Right. So okay, this one, it's number 2, 3. Let's see the fourth one. He said, why are you just sitting around? He said actually it is question එක ප්‍රශ්නයක් අහනවා කියන අපල he asked he questioned එහෙම කියන්න පුළුවන් he asked why are you just sitting around? Present continuous. No, present continuous, past continuous now. Why are you just sitting around? He asked why were are becomes present tense in past tense. Why were you pronoun එක change වෙනවා you කියලා අහන්නේ අර වඳුරු රංචුවට නම් ඒක pronoun එක change වෙනවා why were they ගොඩක් නිසා they එනවා they why were they just sitting around. He asked why were they just sitting around. And in the next one, then make it අපිට එක වාක්‍යයක් තියෙනවා underline. He said, I will not let you eat me or single one of my followers. අපි කොහොමද මේක reported කරන්නේ? Now you follow the same method. අපි දැන් කලින් කතා කරා වගේම. He said, ඔහු කිව්වා that තර මේ pronoun එක I එක change වෙනවා he he වෙනවා ඔහු කිව්වා කියලානේ අපි කියන්න වෙන්නේ ඒක මේ යා කියපු දේ කියනකොට එයා I කියලා යාට කිව්වට අපි ඔහුට කියන්න වෙන්නේ I කියන්නේ වෙන්නේ he will එක would වෙනවා he would not let you තර එයා you කියලා කිව්වේ water demon නේ එතකොට pronoun එක change වෙනවා let you eat me or let him eat him තර මෙතන him කියන්නේ water demon මෙතන him කියන්නේ king monkey වඳුරු රජා let him eat him or a single one of එතකොට my කියන එක pronoun change වෙනවා of his followers he said that he would not let him eat him or
a single one of his followers. Right. So those are the underlined parts or the sentences that we find in the story. That ඒ ටිකනේ අපිට change කරන්න කියලා තියෙන්නේ. Right. Then we change them direct speech. එතකොට අපිට ඒ ටික reported speech කරා. Right. There are some more. මේකේ තව තියෙනවා ඒ වගේ direct speech වලින්. So you try to put them into reported speech and practice. ඒ විදිහට practice කරන්න. මේ reported speech විභාගෙටත් එනවා. ඒක නිසා හොඳට practice කරන්න. And there are some more to read. තව අපිට මේකේ workbook එකේ තවත් තියෙනවා මේ unit එකේ කතා කරන්න දේවල් ගොඩක්. අපි ඒ ටික කතා කරමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී නේද? අපි දැන් ගොඩාක් මේ කතා කරානේ. ඒක නිසා මේ ටික හොඳට study කරන්න, reported speech ටික ආයි මතක් කරගන්න. අපි එනම් ඊට පස්සේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මේ workbook එකේ ඉතුරු ටික සාකච්ඡා කරමු. එතෙක් හැම දිනාටම එනම් තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්මදානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.